Welcome to Let's Learn with Motorbikes Kenya. Leo machampezi nataka tujue vitu tatu za muhimu before buy any motorcycle in Kenya. Document ya kwanza unahitaji ni original ID yako ama passport. Kwa wale ID zao zimepotea, or ulazima ukue kama we ni mgeni, an alien, ukue na alien ID. The other most important document unahitaji katika kubuy hizi motorcycle, unafaa kuwa na KRA pin. KRA pin yako inakuenable ununue insurance. KRA pin yako inakuenable uregister for Ntsa. KRA pia inajua gava wewe ndio the original owner of that bike. Kwa hivyo mambo na taxes na nini wana link up na wewe wakijua wewe ndio original owner. So make sure uko na KRA pin yako. The next document ama requirement ni the Ntsa Teams account. Ntsa Teams account ni fiti kwa sababu once you have your ID and your KRA pin, you open Ntsa Teams account, pale motorbike yako itakuwa katika system ya Ntsa ya gava kuverify hiyo bike ni yako paka ikue kwa system. In case of transfer, utatransfer your bike from the dealer na yule unabuy, ama re-registration, hiyo bike itoke kwa that hands paka kwa nani? Paka kwako, na itakuwa kwako katika Teams account. Teams account ni muhimu pia kwa wale wanaenda kugeuza plate number saizi, kwa sababu kama bike haiko kwa system kama yako, wewe jua kuna services nyingine utakuwa locked out za gava. Make sure ukuwe na Teams account na make sure ufanywe bike transfer. So the most three important requirements unapoenda kubuy bike, number 1 ni make sure uko na identity card yako, ama hiyo ni ID, alien ama passport. Ya pili, make sure kuna KRA pin. Ya tatu na most important katika hiyo ni Teams account ya Ntsa. Thank you so much ladies and gentlemen, tuonane wakati mwingine, chanua mwingine.